waar moet ik moeten kijken? Ja, maar overal dus. Hoi, welkom. Mijn naam is Alan, ik ben alles vertellen over Gent. Bienvenue. Je m'appelle Alan. Voilà, je suis photocapitaine pour jouer pour une balade au centre médiéval de Gand. Welcome aboard, my name is Alan. Where are all the English speakers? Doesn't matter. Hi, welcome. My name is Alan. I'm Michael. So we will do a tour in Dutch, French and English, Belgian style. We beginnen ons tochtje hier in de belangrijkste haven van het middeleeuwse Gent. Dit was een graanhaven. Al het graan kwam uit Frankrijk via de lijn waar we nu op varen en dat werd dan hier ver verkocht. En zo werd Gent een ongelooflijk rijke stad. Tegen de 13e eeuw hadden we 60.000 inwoners. Dat lijkt misschien niet veel, maar dat was het wel. Het was de tweede grootste stad ten noorden van de Alpen, na Parijs. Echt een middeleeuws metropool. Om je een vergelijking te geven, op dat moment had Amsterdam 4.000 inwoners, Londen en Brugge 45.000. Dus dit was echt een gigantische stad voor die tijd. En dat graan werd dan bewaard in een huis als het Grijze Huis aan de linkerkant. Dat staat er al sinds het jaar 1200. Er wordt wel eens beweerd dat dat Wales als het trappengevel is. Dus er geen probleem in die zin. En de Nederlanders hebben de oudste, de Duitsers hebben de oudste, dat hebben wij ook al. Hangt een beetje vanaf wie de boeken schrijft. Tegenwoordig is er een restaurant met een glazen toilet. Veel verwarrend. Alors, nous commençons notre balade dans le port principal de Gand médiéval. À partir du XIe siècle, c'était un port de grain ici. Tout le grain venait de France par la Lys. Et Gand avait le droit d'étape. C'était le droit de confisquer un quart de tous les céréales transportés sur la Lys et l'Escaut, les deux rivières à Gand. Et ce privilège fait Gand vite riche au Moyen-Âge. Au XIIIe siècle, Gand avait déjà 60 000 habitants. C'était la ville deuxième plus grande au nord des Alpes. Et ceci explique la richesse d'architecture comtoise autour de nous. Un grand nombre de ces bâtiments servaient comme maison de guilde. La maison grise n'était pas une maison de guilde, mais un entrepôt de grains. C'était construit en 1200. Possiblement, c'est le pignon arrêtant le plus ancien du monde. Mais ce n'est pas sûr, parce qu'on dit la même chose aux Pays-Bas et en Allemagne. Ça dépend qui écrit l'histoire. And like a lot of old cities, Ghent was founded on the confluence of two rivers, in this case the river Lys and Schelde. Both come from France. In France they had a lot of grain in the Middle Ages, so the grain was brought into Ghent and then traded here. This is the old grain harbour in between the two bridges. So we were never hungry because we could claim 1/4 of this grain. This was city privilege, and this way Ghent became a very wealthy city. By the 13th century we had 60,000 inhabitants. At that time this was the second largest city in the north of the Alps, a medieval metropole. And this explains the wealth surrounding us. If we look around us we see 800 years of architectural history in one look. That's something you don't find everywhere, because you know, Ghent was not only a medieval city, we had a lot of different phases. And we had all these influences from our neighbor countries. And this led to this enormous variety in architectural styles. Maar dat is een mini-cameraatje. Een van onze bijnamen is het Manhattan van de middeleeuwen. En links zien we waarom. Helemaal achteraan zien we de Sint-Maas-kathedraal, waarin de Lambrosca woonde, de monnikbroeders van Eyck, en het absolute hoogtepunt van de Vlaamse primitieven. In het midden zien we het Belfort. Dat is de belangrijkste toren, want die symboliseert de macht van de stad. Belfort is heel typisch voor België en Frankrijk. Er staat er ook eentje in Nederland, een sluis. We zien een gouden draak bovenaan, dat is een symbolische beschermer. Geïnspireerd door de Vikingse draakhart trouwens. En dan vooraan hebben we nog de Sint-Niklaaskerk uit de 13e eeuw. À gauche, nous admirons le Manhattan de Moyen-Âge, les trois tours de Gand. La première église s'appelle l'église Saint-Nicolas du XIIIe siècle. Le deuxième tour, le Beffroi. Beffroi est vraiment typique en Belgique et en France. C'était la symbole de l'autorité de la ville.
Vous voyez un dragon doré sur le buffet, c'est un dragon qui protège les emplois. Le dragon était inspiré par les Vikings. Et au fond, vous voyez les cathédrales de Saint-Bamon. Vous y trouverez le célèbre tableau L'Adoration de l'art domestique des frères Van Eyck, le sommet des primitifs flamands. One of our nicknames in Ghent is the Manhattan of the Middle Ages because of our famous medieval skyline. The first church is the St. Nicholas Church from the 13th century. The second one is the Belfry. That's the most important tower. The Belfry symbolizes the autonomy of the city, was being used as a watchtower as well, and the city rights were housed there. It has a golden dragon on top as a symbolic protector. And why a dragon? Well, the Vikings were here, and they had a dragon on the boat. That looked intimidating, it looked tough. So centuries later, the Ghenters decided we need a dragon as well. Dragons are cool. So we got ourselves a dragon as a symbolic protector. And then in the back, we saw St. Bava Cathedral. There you can find a world famous painting, The Adoration of the Mystic Lamp by Brothers Van Eyck, the absolute highlight of the Flemish primitives. And you can also see here on the left hand side. De graffiti hebben ooit de référence à un film, Le Monument's Man. C'est un film de George Clooney où se fait peint volé par les nazis, dont Adoration de l'art domestique. De graffiti links is een knipoog naar de Monuments Man. Dat is een film van George Clooney over gestolen kunstwerken door de nazi's. De film begon met de diefstal van een bankbox. The graffiti refers to The Monuments Man. It's a movie by George Clooney about stolen paintings by the Nazis. Clooney called our painting the defining piece of art of the Catholic Church. Quite a compliment. I disagree a little. I think it would be the 16th chapel, but thanks, Clooney. Aan de rechterkant zien we het pand. Dit was een Dominicanenklooster uit de 13e eeuw. Tijdens de beeldenstorm hebben ze hier de hele katholieke bibliotheek door het raam gegooid. 30.000 met de hand geschreven boeken verdwenen hier zomaar in de lijn. We kon nu zelfs over de rivier stappen op droge voeten. Een beetje zonde. In die tijd was de lijn 5 meter diep, dus hadden ze een pakje boeken. Vandaag is de diepte hier 1,5 meter en 1 keer per jaar verlaagt het waterniveau in de stad en dan halen we alle fietsen uit het water. Het zijn er zo'n 300 per jaar. Het zijn geen Amsterdamse cijfers, maar we doen ons best. Daar zitten 25.000 aan. À droite, nous voyons le pont des monastères des Dominicains, patrimoine été construit au style romain au XIIIe siècle. Pendant la Réformation, les protestants ont jeté plus de 30 000 manuscrits dans la liste et le mythe raconte qu'on pouvait traverser la liste sans se mouiller les pieds. À l'époque, la profondeur de la liste est 5 mètres. On jouit la profondeur au centre vide et 1,5 mètre. Et chaque année, on baisse un niveau de l'eau afin de repêcher tous les vélos. Et ça fait 300 vélos par an. En ce moment, nous avons plus de 70 000 étudiants. Et en Belgique, nous avons 1700 TBV. Et voilà le résultat. The big grey building on the left-hand side was built in the 13th century in Romanesque style, and it served as a Dominican monastery. The Dominicans were Catholic, and in the 16th century we had the Reformation going on, and the Catholic library got destroyed here. 30,000 handwritten books and manuscripts were thrown through the window into the river. They say you could cross the river here without getting your feet wet. Quite a shame. But, you know, we got civilized, we do not throw books in the water anymore. Today we do this with bicycles. Every year to find 300 bicycles in the Ghent River. Now you may be thinking, well, does not like bicycles? No, we love bicycles. But Ghent has more than 70,000 students, and Belgium is 1,700 different years. Sometimes the combination goes wrong. Today the Ghent University is ranked number 71 worldwide. We're specialized in medical science. Where did you come from, Michael? So, when I say our university is ranked number 71, I am referring to the Chang'e ranking. There is an American ranking about universities, but that one rates another university in Belgium higher than Ghent. So here's the Chinese one. Only fair to mention that.
werd geïnspireerd door de Pont Neuf in Parijs en de toren rechts door de Big Ben. Om Gent die internationale tint te geven. Le pont Saint-Michel est le bureau de poste à droite ont été construits en style néogothique à l'occasion de l'exposition universelle en 1913. Le pont était inspiré par le Pont Neuf à Paris et le tour à droite par le Big Ben. Pour offrir un caractère international. The St. Michael's Bridge and the old post office were built simultaneously for the World Exposition, which happened here in 1913. The little tower looks like a pocket edition of the tower that holds the Big Ben to give Ghent an international character. So a lot of these beautiful houses on the right were guild houses. The grey house was on the right was not a guild house but a grain storehouse. It was built in the year 1200. Some say it's the oldest stabbed gable in the world. We're not really sure because the Dutch and the Germans also have the oldest one. We know how it goes. Ja, dat is een kleine quiz over de verbeelding. Kijk naar dat beige huis links. Je ziet daar die leeuwenkoppen en die ankers. Boven die ankers zien we nog een dier. Wat zien we daar? Ik geef even tijd om na te denken terwijl ik vertel. We'll do a little quiz about imagination. Let's watch a creamy colored house on the left with the golden chip on top. We see lion heads and anchors. Above the anchors we see another animal. What do we see? I'll give you some time to think. Regardez les animaux sur la façade beige. En la façade avec un caravelle doré. Nous voyons des lions, mais nous voyons autre animal aussi. C'est quoi ça? Geen draak. Ook geen visdraak. Flikflaks. Chinese kooikarper, maar dat is specifiek. Het is trouwens geen vis. Alors, c'est ne pas un poisson. Quel est les autres sujets? I can already tell you it is not a fish. Niet allemaal tegelijk. Stond te lachen, anders was het Louis XIV. Het is geen vis. Draak zou je zeggen. Nee, ook geen draak. Het moet een dolfijn voorstellen. Oh, c'est l'interprétation d'un dauphin. Je pense que l'architecte n'a jamais vu BBC Planet au XVIIIe siècle. C'était l'idée. It's supposed to be a dolphin. The 18th century idea of a dolphin, of course. Inspired by Romans, it's the Roman way of illustrating dolphin, which was a popular thing to do at that time. En dat is eigenlijk maar ook in die stijl. Dus in de 18e eeuw waren we al van de klassieke oudheid. Dat was de Romeinse manier om dolfijnen uit te beelden. Recht voor ons zien we de Oude Visme. Daar vinden we dan onze toeristische dienst. Een restaurant dat ieder jaar zijn deuren heropent. En face de nous, nous voyons l'ancien marché de poissons où se trouve l'agence de tourisme Mont de Cachever. Here on the right hand side we have the old fish market. You can find a tourist office. It's a glass box on the right. And in front of us, behind the bridge, we see the last wooden facade in the city from the 16th century. Built this way to pay less taxes because they had to pay taxes for every meal on the ground floor. Et en face de nous, nous voyons la télévision en bois de la ville du 7e siècle. Au Moyen-Âge, sauf le vrai Maurice Vespernet de illusion ontwikkeld. We zien hier links nog de laatste houten gevel in de stad, uit de 16e eeuw. Die staat voorovergebogen om minder belastingen te betalen, net zoals in Amsterdam. Want ze betalen belasting voor iedere meter op de grond. Er staan altijd op mijn to-do-lijst. Het staat er al heel lang op, Dordrecht. Er moesten ze smal bouwen. De breedte van de hiel was belangrijk. Maar in veel steden zie je een kasteel aan de rand van de stad om die te beschermen. Niet in Gent, hier staat een graafsteen in het centrum. Zo de graaf van Vlaanderen, Philips van den Elsen, tonen wie de echte baas was. We zitten in het jaar 1180. Het was gewoon een koud kasteel om te slapen, het graafsteen. En nou het koude eeuw, in
verhuisd en dan werd dit een gerechtshof, gevangenis, een textielfabriek. En tegenwoordig kan je geen trouwen. Als je vrouw voor de liefhebbers. Heeft iemand toevallig de serie De Bende van Jan de Lichter gezien? Ja? Die fameuze folterscènes, die werden hier gefilmd. En dat is eigenlijk heel waarheidsgetrouw, wat gebeurde effectief op deze plaats op het moment in de 18e eeuw. Aangezien dit het rechtshof en gevangenis was, liep een beetje aan elkaar over. La petite construit château à la frontière pour défendre la ville. Avant, on a construit château des Comtes au centre-ville pour intimider les Montois. Le château des Comtes était construit en 1180 par ordre de Philippe d'Alsace, comte de Flandre. Le château a servi comme résidence, mais aussi comme un palais de justice, une prison, une usine de textile et aujourd'hui on peut marier dans le château, à côté des chambres de torture. Quelle ironie. In a lot of cities you will see a castle on the border, protected. Not in Ghent. Here they build a castle in the center to keep an eye on the locals, to tell Ghent who was the real boss, the Count of Flanders, Philip of Elsac. The castle itself was built in the year 1180, but it was a rather cold place to sleep in. So after a while the council moved out to a more modern palace. And then this became a courthouse, prison, a textile factory, and today you can get married here, next to the room with storage tools. I think that's alright. It's also an excellent place to have a divorce, if you want to make it special. The next part we're not allowed to use the microphone because we go very close to the houses here. Ik ben een beetje nieuwsgierig naar het doel van uw opnames. By half in the 13th century to connect us with the North Sea and goes to Bruges as well. Bruges didn't allow
celle la carrette à gauche, on vide section de l'écoute de Benz. C'était un palais avec 300 chambres. Malheureusement, le palais fut démoli pour créer de place pour des îles textiles pendant la révolution industrielle. J'avais qu'à 15 ans, régna un empire sans les cochons. This is the Bridge of the Imperial Pleasures. These statues tell stories about the life of Emperor Charles, or Charles V. He was the king of Spain and all the Spanish colonies, and we call him our emperor. He got born on the left-hand side in an enormous palace, but during the Industrial Revolution they did not care much about historical buildings and they destroyed the palace. That's why we have the bridge today, in memory of the emperor's wife. Deze kaart moet wel een beetje een figuur geweest zijn. Je schrijft dat hij Frans sprak tegen de man, Italiaans tegen de vrouw, Spaans tegen de hond en Duits tegen de paard. Zijn oorspronkelijke paleis had 300 kamers, nu is er 3 leeuwen rond in de binnentuin. Zelf werk ik goed skeletten op de rug gevonden bij de basis van gewone huizen van de prins de wijnklings. Ik denk dat het nieuwe woonblijf van het paleis is het achterpoortje en dat zien we daar links. Bruine poort in de hoek. À bord trouvaille le seul vestige comme le prince, un pot brun dans le coin, avec les 2 tours rouges. In the corner on the left hand side you see the only remaining part of the palace of the emperor, the back door. Imagine the original palace had 300 rooms. Hier rechts zit een schildpadje, een tortue en rat. There's a dome on the right hand side. So. Kijken nu naar het rabot. Het was een overwinningsmonument om de overwinning op de Oostenrijkers te vieren. Die dachten Gent binnen te vallen langs deze kant, maar Gent heeft zijn sluis hier opengezet. Zo konden ze die mannen op afstand houden. En dat te vieren gewoon het monument er, dit rabot. Vandaag kan het gebouw geven voor kleine feestjes. Maintenant nous voyons le rabot. C'est un exemple typique d'architecture militaire fin du XVe siècle. C'est un monument de victoire après une guerre contre Maximilien d'Autriche. Aujourd'hui, vous pouvez louer le monument comme des petites fêtes. This monument was built in the late 15th century to celebrate the victory against Maximilian of Austria. It's a very typical example of military architecture from that time. Today you can rent the monument for small parties. It's not very good for family parties because these round acoustics you hear everything with inside. Tricky business. Frankrijk te kunnen betalen. Gent was beu melkkoe te spelen en ze weigerden. Dat is ook gehoord. En daarom werd die elite hier verplicht om rond de stad te lopen in hun ondergoed. Oh ja, in een boetekleed eigenlijk, met een strop rond de hals. Heel vernederend, want die gebruikt om criminelen op te hangen. We gingen de jaren voorbij, vandaag is
voit une statue d'un porteur des cordes, c'est notre surnom étrange. C'est une histoire très connue ici. Au XVIe siècle, Charles Quint voulait plus des impôts pour financer une autre guerre contre la France, mais les Gantois refusaient. Donc l'empereur était furieux. C'est pourquoi les notables gantois devaient marcher régulièrement avec une œuvre de cou. Quelle humiliation, mais était le symbole de la répression. Et aujourd'hui, c'est le symbole de notre résistance. Et jusqu'à aujourd'hui, nous avons une procession de porteurs des cordes en juillet. On the right hand side, there is a statue of a news carrier. That's our nickname. It's a rather famous story here. Emperor Charles wanted higher taxes to finance another war against France. Yet, you know, that is unacceptable. They do not refuse the orders of an emperor. That's why the elite here got forced to walk around in the city barefoot with the noose around the neck. Very humiliating. But years went by, and the symbol of repression has become a symbol of proud resistance. At least we tried to resist an emperor. So during the Ghent Festival in July, you see proud locals walking around with the rope, what today stands for standing up against authority. Still in the procession of the news carriers. But you can imagine the emperor was not really popular here, and that's why the statues in front of us tell naughty stories about his life, with the rich of the imperial pleasures. Donc, Charles Quint n'était pas vraiment populaire ici. Il a insulté les Gantois et il a rapporté la autonomie de la ville. Et c'est pourquoi les statues racontent des histoires diaboliques de la vie de Charles Quint. De keizer heeft zichzelf dus niet echt populair gemaakt, maar omdat deze standbeelden niet zonder verhalen vertellen, maar het zijn vuilnis. Er zijn ongeveer 30.000 echte kinderen gehad hebben. En dat is er toch wel veel. Een hele vent met een grote schepnaal. Het schepnaal bestaat hier voor Nederlanders van wordt, dat is een leuk woord voor een gigantische centrum. Veel van de Carolus in het hotel. Dat scheelt. Heel veel mooie beelden, maar dit is mijn persoonlijke favoriet en beeldrecht voor ons. Je ziet het grafsteen met die hele mooie huizen in het rood en geel. En dan heb je dat afschuwelijke huis in het midden. Dat is in Belgische naam toch ordering op zijn allermooist. Ja, dat is echt. Maar ik hou van het beeld dat het net zo samenvat. Als het dat de textielfabriek is geweest, een mikmak en bouwstijl, maar dan terug naar mij. Regardez le château avec les maisons rouges et jaunes. Ils sont jolis. Regardez aussi la maison terrible au milieu. C'est l'aménagement du territoire en Belgique. C'est mon image favorite parce que pour moi c'est la définition d'une ville éclectique. This is my favorite view in town. You see the castle with these beautiful houses in red and yellow, and then you have this really ugly house in the middle. That's Belgian urban planning. It's very fine. I learned to love this image because I think it defines Ghent, an eclectic city with a lot of different things at the same time.
staat, werd het eigenlijk alleen maar door Gentenaren zelf bezet. En de laatste bezetting gebeurde door Gentse studenten omdat de bierprijs was gestegen. En dat wordt nog altijd het dagje november. Als reden om goedkoop bier te drinken in het kasteel. La dernière occupation de Château des Comtes a été faite par les étudiants londrois parce que le prix de la bière était augmenté. Prix des Belges en 1949. The last time our castle got occupied happened for a very Belgian reason. The price of the beer went up. They made it to the world news that day, local students, because student protest was very low in 1949. They didn't work the price of the beer. Illustreert toch wel een beetje het belang van bier hier doorheen de jaren. In de 15e eeuw bijvoorbeeld dronken wij hier zo'n 400 liter bier per persoon per jaar gemiddeld. De bierbrouwers waren dus ongelooflijk rijk en die waren daar ook toon. Dus dadelijk gaan we hier achter de hoek aan de rechterkant de Sint-Michielskerk zien. Dat is een hele grote maar onafgewerkte kerk. Want de bierbrouwers hebben 200 jaar aan de kerk gewerkt. Want tegen de 17e eeuw werd de rijkdom naar Amsterdam verhuisd. Hier was het geld op. En Gent kreeg nooit dat ze bier storen. Die toren moesten gewoon zo'n Benelux krijgen. Dat is anders uitgebreid. Naturellement, faut pas l'église Saint-Michel. Vous voyez qu'il y a tous des parfums. Il a été prévu pourtant que la tour serait l'électrique tout dedans et plus la plus haute. Mais l'église était financée par les brasseurs. Et les brasseurs étaient vraiment riches au XVe siècle. Parce que les Belges buvaient 400 litres de bière par année. Et les enfants aussi parce que l'eau était contaminée. Mais la construction de l'église durait 2 siècles. Et au XVIIe siècle, on avait des priorités différentes. C'était une époque pauvre encore. C'est pourquoi notre tour de bière n'est pas fini. I'm sure you're aware beer is important to the Belgians. It always has been. In the 15th century, we drank around 400 liters of beer per person per year, so 100 gallons. So the beer brewers were super rich, and they wanted to show this by financing this enormous St. Michael's church. The tower was supposed to be 5 times higher, but it took the beer brewers 200 years to finish the church. By the 17th century, Ghent became a poor city. The wealth moved up to the north to Amsterdam. They ran out of money, and Ghent never got to finish its beer tower, as they say. Closer to us, we have the meat market from the 15th century. Today it's closed because of the renovation. Again, we have more than 400 protected monuments, so there's always one that needs a little love. Ja, dat gaat voor hele grand wat Lyons du 15e siècle. Depuis des siècles, c'était le seul endroit où on pouvait acheter et vendre la bière. Ainsi, il était plus facile de contrôler la qualité et le prix. We zien hier rechts het grote vleeshuis uit de 15e eeuw. Voor eeuwenlang was het de enige plaats waar je vlees kon kopen in de stad. Alle varkens kwamen vanuit West-Vlaanderen via het nieuwe kanaaltje, waar we nu ook vandaan komen, en die werden van hier ter plaatse geslacht en verkocht. De renovatie had in februari moeten klaar zijn. U weet hoe dat gaat. Even langs in het Patershol varen. Dat is de wijk aan de linkerkant. Dat is een gezellige buurt met veel goede restaurants. Dat is ooit anders geweest, want in de middeleeuwen was het eigenlijk de buurt van de leerloois. Dat is een wijk met een geurtje, want leerloois hadden urine nodig om leden zachter te maken. Arme jongens konden hier destijds een piepje verkopen. Alleen kinderen konden dat, want volwassenen dronken te veel bier. Dus die namen dat als een sterke. Er stond ook een beroep om dat te testen. Het nobele beroep van de plasbier. Door die kruiken zeker, maar in zo rond met de kruik hier moest je zelf maar komen. De quartier gauche s'appelle Patershol. Mooi naam.
12e siècle, c'était possible de nous rendre unique dans le quartier rouge. Aujourd'hui, pas toujours notre centre gastronomique. C'est un quartier vraiment sympa. The card on the left hand side is a really nice area. It's called Spaters Hall. Today you find a lot of good restaurants in this neighborhood. In the Middle Ages, this was the area of the tanners, so very smelly neighborhoods, because tanners needed ammonia to produce leather. Poor boys could sell urine here back in the days. Gent was niet alleen een middeleeuwse stad. Dit was ook de eerste industriestad na Engeland. Rond 1800 zagen we al deze textielfabrieken verschijnen als paddenstoelen uit de grond. En dat is ook Gent een nieuwe bijnaam, het Manchester van het continent. Onze burgemeester Lieve Bouwers is een zakenman geweest in Manchester en hij zag daar de Mule Jenny, de eerste mechanische spinnenwiel. Hij heeft dan die machine meegesmokkeld naar Gent en dan is ons op de kaart gezet als hele vroege industriestad. Le bâtiment rouge sont les témoins de la révolution industrielle au début du 19e siècle. Quoi était connu comme le Second Manchester, en raison des nombreuses usines textiles. Notre maire, Lieve Bouwers, était homme d'affaires à Manchester, mais il a trafiqué une Mule Jenny à Gand. C'était la première machine à filer automatiquement. Donc, le début du 19e siècle était un moment très riche pour Gand et ses barons de textile. Pour les ouvriers, c'est une époque pénible. Ils devaient travailler 14 heures par jour pour un salaire de misère. Leur père tombait chez eux avec de plus un sac de patates. C'est pourquoi nous avons l'expression en flamand, littéralement, dans la terre. As I've mentioned earlier, Ghent was not only a medieval city, but a lot of different phases. This was also the first industrialized city in the mainland of Europe, the first one after England. Our mayor was a businessman in Manchester, and there he saw the first mechanical spinning wheel, the Mule Jenny, and he smuggled one of those machines to Ghent. Because of this early industrial spionage, Ghent became a very early industrialized city. Can you imagine we had a lot of social resistance here back in the days? Till today, Ghent has a lot of students and artists. I see there's a small comparison in calling Ghent the San Francisco of Belgium. It's like a average Joe kind of city. Power to the people kind of spirits once in a while. Less than back in the days. Als hier geboren werd in het jaar 1800 was een goede tijd in Gent. Toen werd hij geboren in Gent als Fransman eigenlijk. Op de 15e werd hij Nederlander en op de 30e werd hij Belg. Geschiedenis in een foto. Nog een bijnaam van Gent is de bloemenstad. We produceren heel veel bloemen om de Gentse rand, vooral azalea's. En om de 5 jaar hebben we de Gentse floralia. En dat gaat deze week door. Vandaar de bloemen op de boom. Dus het gaat door in het Citadelpark. La ville de fleurs est aussi une surnom Bontois. Nous sommes connus pour les azalées. Mijn naam is gewoon événement de fleurs, Gentse floralia, dans le Citadelpark. Et c'est pourquoi nous avons des fleurs sur le bateau. Vous voyez le grand canon, Margolafol. C'était installé à Gand pour nous protéger d'Espagne. Les seules victimes de Margolafol étaient les canonniers. On a fermé le canon parce que c'est un hôtel de clochards. We zien hier links een bekend kanon, de Dulle Grief. Dat moest ons beschermen tegen de Spanjaarden. Hij heeft dat kanon maar één man geraakt en dat was de man die erachter stond. The British leger. The cannon on our left was supposed to defend against the Spanish in the 16th century, but the cannon killed one man only and that was
was standing in the back of the kennel. It's closed at otherwise you find drug people sleeping inside or teenagers who try to squeeze themselves in with as much people as possible. They won't spend 11 people inside the kennel. Het volgende verhaal is mijn favoriete. Maar aan de rechterkant hebben we het Veerlepleintje. Als je achter die man in het wit kijkt, die helemaal achteraan ons beeld. En daar ga je zo dadelijk een lantaarnpaal in het beeld zien verschijnen van achter die rechtermuur. Die lantaarnpalen is aangesloten op de Gentse kliniek. Als er een baby wordt geboren in de stad, dan mogen nieuwe ouders op een knopdeur in de kliniek en gaat daar het licht aan. Dus de geboorte van een Gentenaar aan te kondigen. Volgens de berekeningen zou ik morgen op die knop duwen, dus dit kan alle momenten mijn laatste bootdoen zijn voor een tijdje. Zo weet je ook meteen waarom het wel een leuk verhaal is. Après, où vous voyez le tram maintenant, il y a une lanterne avec deux lampes. La lanterne est connectée con les maternités de Gand. Quand les nouveaux parents poussent un bouton dans l'hôpital, la lanterne s'illumine pour 40 secondes. Et ceci signifie que le nouveau bébé est né à Gand. And on the right hand side you see a white van. If you look above you see a lantern with two lights. That lantern is connected to our hostels. When a baby gets born again, new parents get to push a button in the hostel and then the light goes on over there. And that's the birth of a Gentje. En zo naderen we stilletjes aan het einde van ons tochtje.